the government had put curfew. Everything is really not like that. That's good. But in the monastery at the moment, there are cases, but not very seriously in terms of the number, and also not seriously, monks need to go to hospital. So that's very good. Yes. Yeah, it's crazy over here. Like you hear left and right, people get COVID. Yes. Yes, I think it is all over the world. Yes. Particularly this new variant is very rapidly spreading. So yeah. Yes. But here the weather is very, very pleasant. Yes. Morning and evening very cold, and during the day it's quite hot, but indoor is perfectly fine. Nice. Oh, January weather. I think in Vietnam it's the same. Like January, February is cooler. But yes. Yeah. So yeah, greeting to everybody. Greeting to everybody. And now it's nearly our time to start the gathering. Yes, so people have sent me the Teshtele. I want to say Teshtele back to you. And with that, we will start this gathering. And we will start making sure our intention to join the gathering is a positive and constructive intention, and also the intention that concord with the activity. Our activity is listening, contemplating, reciting the Buddha's teachings, and particularly, the Vajrayana, Buddhist Vajrayana teachings, and that means, our motivation should concord with that, and that means holding the mind, taking refuge in Buddha, Dharma, and Sangha, and also, holding the mind, the mind of enlightenment, which is also very, very helpful and useful mental state to be experienced. And very, very helpful if we train ourselves, if we train our mind, during in the morning, in the morning, during the day, in the evening, before going to bed, to hold these two mental states, mind taking refuge in three jewels and bodhicitta. For that purpose, and also the purpose of making sure our participating in this gathering with the right motivation, we will start saying the refuge and the bodhicitta lines. Thầy xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Bây giờ là gần đến giờ để chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và có một vài quý vị đã
gửi lời nhắn Tashi đến Thầy, và Thầy cũng Tashi chào đón đến quý vị. Và chúng ta bắt đầu buổi thuyết Pháp. Chúng ta bắt đầu với đảm bảo rằng là cái ý định để chúng ta tham dự buổi thuyết Pháp ngày hôm nay là một cái ý định có tính tích cực và xây dựng. Và ý định này cũng phù hợp với những sinh hoạt về Phật Pháp của chúng ta, như là nghe Pháp, suy nghiệm về Pháp, trì tụng và hiểu những giáo lý về Phật Pháp. Cụ thể là giáo lý về Phật giáo của Mật Tông. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta song song cái động cơ của chúng ta ở trong tâm của chúng ta quy y nơi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng, và thật hữu ích để giúp cho chúng ta rèn luyện tâm của mình mỗi sáng, và khi chúng ta vừa mới thức dậy và cũng như buổi tối khi chúng ta sắp đi ngủ. Chúng ta hãy giữ hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề tâm vì mục đích này. Và cũng đảm bảo rằng khi chúng ta tham dự buổi thuyết Pháp là chúng ta cũng có động cơ tích cực, động cơ đúng đắn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu trì tụng quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề tâm. San ye che tang so ye chon chan jo pan so hong ne ta so che da ge jen so ye be so na ye do la pen je san ye san ye che tang so ye chan jo pan do ta ne ta so che da ge jen so ye be so na ma ye do la pen je san ye san ye che da so ye chong chang jo pa to da ne jiang so che da ge jian so ye be chong ye do la pen je san ye do with the mind taking refuge and the bodhicitta as our main motivation to join the gathering. Now we will say the Buddha Amitabha's mantra, Om Amitabha Shri. Verbally say the mantra, mentally think strong compassion towards all living beings. That includes oneself, one's own loved ones, and slowly to expand to all living beings. Also, if people who are able to visualize Buddha Amitabha, either straight on top of your head, that means facing same direction as yourself, or in front of you, that means Buddha Amitabha is facing towards you. Same when verbally say the mantra, think from the Buddha Amitabha's body, speech, and mind, multicolored light radiates towards all living beings. With that light, Buddha Amitabha's love, compassion, altruism, and wisdom reach to all sentient beings. Think that while saying the mantra.
Với tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề tâm là động cơ chủ yếu để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amidewa Shri. Trong khi chúng ta trì tụng bằng miệng thì trong phần tâm ý của chúng ta, quý vị hãy giữ một cái tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh, trong đó có bao gồm chính bản thân của mình, những người thương của mình, và từ từ trải rộng ra đến tất cả chúng sinh. Đồng thời, quý vị nào có khả năng để quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu của mình, hãy quán tưởng Đức Phật A Di Đà ngồi ở trên đỉnh đầu và hướng nhìn cùng hướng với mình. Nếu quý vị quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trước mặt mình thì hãy quán tưởng Đức Phật A Di Đà đối diện mặt với mình. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú, quý vị hãy quán tưởng từ thân, khẩu và ý của Đức Phật A Di Đà, những tia sáng, những tia hào quang đi đến giao tiếp đến tất cả chúng sinh hữu tình. Và với những ánh sáng, những tia hào quang đó, lòng từ, lòng bi, lòng vị tha của Đức Phật A Di Đà giao tiếp đến chúng sinh hữu tình. Và quý vị hãy nghĩ như vậy.
Omo Ame Dewari. 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 Omo Dewari. Oh, yeah. So today, first we are going to continue reading our main text. That is, the first page, or first page. That footnote, printed in italic, saying, "A vitality of the Mahayana tradition comes from compassion." So here, in this note, His Holiness is saying, relation to the previous paragraph, though individuals who are interested and who are practicing a Vajrayana practice, we can have any kind of, the Buddhist Vajrayana deity as a one's own personal, the meditational deity that receive teaching, initiations, instructions from one's own guru. That is in general. But in this second paragraph, His Holiness is saying, though that is the case, but the essence of the teachings of the Buddha is cultivation of love and compassion. Love and compassion is, the essence of the teachings of the Buddha. So in that case, there are deities who can say the manifestation of love, manifestation of compassion. There are those deities. So therefore, for certain people, and particularly in this case, His Holiness is emphasizing, in generally speaking, it will be good to have
one's own personal meditational deity, like the deity who represents or who is the manifestation of great compassion. In this case, Avalokiteshvara. Hôm nay chúng ta bắt đầu bởi đọc bài kệ chính và chúng ta vẫn ở trang 1. Tiếng Việt thì chúng ta qua bên tới trang 2 và chúng ta bắt đầu bằng cái đoạn nói rằng là mặc dù chúng ta được phép quán tưởng Ngài như là bản thể bổn tôn vân vân, và nhưng mà nói đến sự độc nhất tâm bi và tâm bồ đề quý báu giống như sinh mạng của con đường đại thừa. Thầy đang giảng cho chúng ta ở câu này, và Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nối tiếp đoạn kệ này với đoạn kệ trước rằng những Phật tử nào, những quý vị nào mà mong muốn tu tập về Pháp của Mật Tông thì chúng ta có thể có bất kỳ những vị thiên Phật nào. Khi chúng ta nói đến vị thiên Phật, đó là một cái vị Phật mà chúng ta nhắm vào chủ đề để mà tu tập thiền quán, thì về vị thiên Phật đó thì chúng ta thường được thọ nhận những lễ điểm đạo và những lời chỉ giáo từ Đức Bổn Sư của mình. Trong đoạn kệ này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng mặc dù trường hợp là như vậy, nhưng mà giáo lý của Đức Phật được trưởng dưỡng bởi lòng từ và lòng bi. Lòng từ, lòng bi là những điều cốt yếu của giáo lý Đức Phật. Do đó, để có một vị Phật hay vị thiên Phật mà để thể hiện về lòng từ và lòng bi ở trong phạm vi này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhấn mạnh rằng thật là tốt nếu chúng ta có vị thiên Phật của chính mình để biểu tượng cho lòng từ và lòng bi. Và ở đây Ngài đã nói đến Đức Quán Thế Âm. So that is something, in this second paragraph in the footnotes, footnotes I'm talking about in Tibetan, in the notes, which is something useful as His Holiness clearly stated in here. The vitality of the Mahayana teaching, Mahayana tradition comes from compassion, love, and the altruistic aspiration to attain enlightenment. Enlightenment, in order to effectively help all creatures become free from the suffering. And moreover, the importance of the compassion is emphasized throughout all stages of development. Therefore, if you wish to combine Avalokiteshvara, the meditational deity of great compassion, with your own root guru. So that is the really here, saying that, because cultivation, first of all, cultivation of love and compassion, bodhicitta, is the essence of the Mahayana teaching, Mahayana teaching. And on top of that, to our main purpose of practicing Buddha Dharma is to overcome suffering, not only one's own sufferings, but sufferings of the all living beings. So to do that, then it is quite, it is wise, or it is, it makes sense. Your meditational deity, something like the Avalokiteshvara, and your own root guru, combine these two together. One's own root guru and your meditational deity combined together. That kind of personal practice will be very, very helpful. Và trong dòng kệ này nói rằng độc nhất tâm bi và tâm bồ đề quý báu giống như sinh mạng của con đường đại thừa. Tâm từ bi, tâm đại bi quan trọng ở cả 3 giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối.
Do đó, vị hành giả nào mà khát khao thực hành du già hợp nhất giữa bổn sư của mình và Đức Quán Thế Âm Thắng Thần là Đức Bổn Sư. Và như vậy, trước tiên, sự trưởng dưỡng của lòng từ và lòng bi là nòng cốt, là những điều chính yếu của giáo lý Đại Thừa. Hơn thế nữa, sự tu tập chính của chúng ta trong Phật Pháp là để vượt qua những khổ đau, không những khổ đau của chính bản thân của mình, mà những khổ đau của tất cả chúng sinh hữu tình. Và như vậy, thật là ý nghĩa nếu chúng ta có vị Thiên Phật là Đức Quán Thế Âm và được kết hợp với Đức Bổn Sư của mình, và cái sự tu tập mà kết hợp giữa vị Thiên Phật, Đức Quán Thế Âm và Đức Bổn Sư của mình thì thật là hữu ích. Now then, you may have, I'm sure many of you know this, and also during our now more near, almost 8-9 months, this gathering. Along that, I have mentioned several times how to, what is the the qualification of spiritual teacher, and then on top of that, spiritual root guru. I have mentioned a little bit. So today I'm going to say this little bit on that, and then what is the connection with that? One's own personal meditation of deity. Now, in Buddha Dharma, there are many different levels of spiritual teacher. Spiritual teachers is explained. Like, for example, the giving what you call the refuge vows, giving monastic vows, and giving the what you call the sutra teaching, giving Mahayana teaching, giving bodhisattva vows, giving tantric vows, and also giving initiation and meditational instructions. So all these different, the spiritual, Buddhist spiritual development that we will have. And according to that kind of spiritual development, we need support as our spiritual teacher or teachers. Somebody can be all these, starting from giving our refuge, and then giving sutra teachings, then giving bodhisattva teachings, bodhisattva vows, giving tantric teachings, initiations, tantric vows. Somebody can do all, but somebody can be just giving the the refuge master, or somebody can be refuge master as well as giving the monastic vows, and so on and so forth. And in the Buddha's teachings, all these different layers of masters, teachers have explained they need qualifications, if I use that term, qualities, to be a spiritual master. And that we need to learn ourselves as a disciple, ourselves as a student, need to learn what kind of qualities, what kind of qualifications that our teachers have to be a teacher. Then on top of that, ourselves as a student, what kind of qualification that we should have as a student.
And this I have mentioned before, both I have mentioned before. But also I will refer to, some of you are familiar with this text called Guru Puja in Gelug tradition, in Tsongkhapa tradition, Guru Puja, making offerings, making talk offerings, Guru Puja. In that text, somewhere in the middle, just before the talk offerings, there is a section, verse by verse, explained what are the qualifications, what are the qualities, these different layers of teachers should have. And that is something important. Và thầy cũng biết rằng nhiều trong số quý vị đã biết điều này. Và đồng thời cũng trong vòng 8-9 tháng vừa qua mà chúng ta đã tụ hội để nghe Pháp, thầy đã nhắc nhiều lần về những phẩm hạnh của một vị thầy về tâm linh. Và trên hơn nữa là đức bổn sư của mình. Và hôm nay thầy muốn nói một chút ít và những cái giao tiếp, những cái quan hệ nào giữa đức bổn sư hay là vị thầy về tâm linh và vị thiên Phật. Trong Phật Pháp có nhiều những mức từng của bậc thầy về tâm linh đã được giải thích. Ví dụ như là những vị thầy cho chúng ta những thọ giới quy y, những vị thầy cho những giới về tu sĩ, những vị thầy cho những giới về giảng dạy cho chúng ta về những kinh điển hiển giáo, về những Phật giáo Đại Thừa, những vị thầy cho chúng ta những Bồ Tát giới, những giới về mật tông, và đồng thời cũng những vị thầy cho chúng ta những lời chỉ giáo để cho chúng ta tu tập về mật tông. Và trong tất cả những sự phát triển về tâm linh, những bước từng mà chúng ta đi qua này, chúng ta cần hay là luôn có sự hỗ trợ từ những vị thầy để cho những cái bước từng mà chúng ta tu tập. Có những vị thầy có thể có tất cả những điều này, bắt đầu từ sự quy y về kinh điển, về Bồ Tát giới, về thọ giới, mật tông, vân vân. Nhưng mà cũng có những vị thầy chỉ cho chúng ta là về giới quy y, và có những vị thầy cũng chỉ cho chúng ta giới quy y và giới tu sĩ, và nó cũng như vậy. Thì trong giáo lý của Đức Phật có nhiều những mức từng khác nhau của những vị thầy, bậc thầy về tâm linh đã được giải thích. Chúng ta có thể gọi từ ngữ đó là những phẩm hạnh hay những cái tính chất, hay những phẩm hạnh của vị thầy. Thì những tính chất hay những phẩm hạnh của vị thầy chúng ta cần phải học hỏi, phải tu học. Chúng ta cần phải biết là những Phật tử, là những đệ tử, chúng ta cần phải biết những phẩm hạnh nào của một vị thầy để mà giảng dạy cho chúng ta. Không những thế nữa, trên đó nữa thì những phẩm hạnh nào hay những tính chất nào mà chúng ta là những học trò, là những Phật tử cần phải có. Và như vậy có một số quý vị đã quen thuộc ở trong kinh cúng dường bổn sư, và trong kinh cúng dường bổn sư có một đoạn kệ, có một phần mà trước khi cái phần mà cúng dường sót thì quý vị sẽ tìm thấy đã giải thích mỗi từng chữ một những phẩm hạnh của vị thầy. And generally speaking, when the term root guru is used to refer to somebody as my root guru, this term root guru comes from Vajrayana teachings. The terminology very much belongs to Vajrayana teachings. In the Sutrayana, as well as in the Bodhisattvayana teachings, the term root guru is not used. Of course, there are different terminologies are used to explain spiritual teacher. So what does that mean, root guru? Root guru means,
oneself, the disciple clearly and honestly, sincerely knows his or her that you receive the teachings, in this case initiations, meditation, the instructions, oral transmissions, receive from that. You individuals know very well the qualities, the qualifications of that person, that whom you are going to receive initiations, instructions, oral transmissions of a meditation or deity. And you either personally request to that person, or in a big public, of course you don't have that kind of access to that person, but mentally you request to that person as one's own root guru. When that kind of what's called the process is taking place from the individual as a disciple, myself as a disciple, sincerely, genuinely know that person's all the qualities to act as a root guru, give the initiation, and so on and so forth, and oneself sincerely, genuinely wants that person as one's own root guru. When in that process, when oneself requests as a personal, in a person, one-to-one, or in a big group, that is possible, but mentally to request. After that request, when that connection is established, then the individual receives, in this case, Vajrayana deity's initiation, meditation instruction, oral transmission. Then we can say that person is my root guru. One person can have many root gurus, or one person can have only one or two root gurus. That is individual's choice. There's no limit, the numbers. Also, there's no exclusion, say just have one. It is individual's choice in terms of the number, in terms of the whom that you are going to select. Nói chung, từ ngữ root guru hay chúng con là đức bổn sư. Khi chúng ta nói đó là đức bổn sư của tôi, thì ở đây chúng ta đang nói đến về mật tông. Ở trong Hiển giáo hay trong Đại Thừa cũng không có dùng từ ngữ này. Lẽ dĩ nhiên là trong kinh Hiển giáo thì có dùng những cái từ ngữ, thuật ngữ khác nhau để mà nói đến một vị thầy. Nhưng mà khi chúng ta nói đến đức bổn sư, có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ phía của một học trò, của một đệ tử, chúng ta thành thật, chân thật, muốn được thọ nhận những giáo lý, những lễ điểm đạo, những lời chỉ dạy về một vị thiên Phật Thiền từ cái vị thầy đó. Chúng ta muốn nhận được những khẩu truyền, những giáo lý. Và đồng thời chúng ta, những người học đệ tử, Phật tử, chúng ta biết rất rõ phẩm hạnh của vị thầy của mình. Và chúng ta có thể rằng là trong trường hợp chúng ta thỉnh cầu vị thầy của mình để mà giảng giải cho mình, hay là trong trường hợp là ở trước đại chúng, thì dĩ nhiên khi mà với đám đông thì chúng ta không có cái sự giao tiếp với cái vị thầy đó. Nhưng mà từ phần tâm ý của mình thì chúng ta cũng thỉnh cầu để mà vị đó là vị bổn sư của mình. Và
Như vậy khi mà cái tiến trình như vậy mà nó xảy ra từ phía học trò, một đệ tử, Phật tử thành tâm muốn được thọ nhận những giáo lý từ vị thầy đó, và cũng đã biết rất rõ về những phẩm hạnh của vị thầy đó, và kế đó muốn rằng vị đó là vị bổn sư của mình, thì khi mà thỉnh cầu như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái sự giao tiếp, một cái mối liên hệ, và từ đó được thọ nhận giáo lý hay những cái giảng dạy về mật tông, về vị Thiên Phật, cũng như về những giáo lý khẩu truyền, thì cái đó chúng ta có thể nói đó là đức bổn sư của mình. Và một người chúng ta có thể có 1, 2 bổn sư, hoặc chúng ta cũng có thể nhiều đức bổn sư. Ở đây cái số lượng của đức bổn sư không có giới hạn, nhưng mà cũng không có nói chỉ là chúng ta chỉ phải có 1. Và như vậy thì về mặt số lượng thì không có cái sự giới hạn. And in that Guru Puja, Lama Chopa, with the Chok offering, in that section where first of all, what you call the Sutra teacher, then the Mahayana teacher, and then the Vajrayana teachers, the qualifications are mentioned in the section. Today I'm going to read just the third one, the Vajrayana teacher's qualification, which is mentioned in this verse 3 in that section. And in Tibetan, Gosum Lektam. Gosum, go means the door, 3 doors. That refers to body, speech, and mind. Gosum, 3 doors. Lektam, lekbar, damba means completely or fully refrain from any non-virtues. Gosum lektam. Lo chen, that means lo is the mind, chen is the big. That refers to have a great compassion towards one's own disciple. Lo chen, seden soba, great patience to serve his or her disciples. Great patience. Seden gosum latam. Lo chen, seden tangbo. That means very honest, very truthful. So those are the qualities that if somebody wants to act as a Vajrayana teacher, Vajrayana master, he or she should have these qualities which mentioned in the first line. Quý vị có thể tìm đoạn kệ này ở trang 36 là đoạn kệ 45. Và cái dòng kệ này ở trong Kinh Cúng Dường Bổn Sư có nói đến tất cả những cái phẩm hạnh về của một bậc thầy ở trong Hiển giáo, Đại thừa và cũng như ở trong Mật giáo. Và thầy đọc cho chúng ta là về Mật giáo, những phẩm hạnh của vị thầy ở Mật giáo. Và ở đây trong trang 36 dòng kệ 45 nói rằng Gosum Lekdam Lochen Sudan Trang. Thì Gỗ Xương là ba cửa ngõ qua thân, khẩu và ý. Lekdam là đã giữ được, đã từ bỏ được những cái ác nghiệp, đã giữ được những cái phạm hạnh trong sạch. Lỗ trên là một tâm lớn, một tâm đại bi đến tất cả những đệ tử của mình. Xưa đèn trầm, xưa là tính là nhẫn nại, nhẫn nhục, và trân ở đây là
có sự thành thật. Và đây là những phẩm hạnh. Nếu mà một vị thầy về mật tông thì vị thầy đó cần phải có những phẩm hạnh như vậy. Và một lần nữa, trang 36 đoạn kệ 45 của kinh cúng dường bổn sư. So, in this first line, the qualities of his or her three doors are fully, completely restrained from, doing non-virtuous activities. That is really something important, because, first of all, to act, to work as somebody's spiritual teacher. If one's own body, speech, and if he or she is unable to restrain or refrain his or her body, speech, and mind from the non-virtuous activities, there's no way that you can really, work as somebody's spiritual teacher. That is very important. And particularly, holding that kind of authority, in this case, particularly in the Vajrayana teachings, because in the Vajrayana teachings, there is an emphasis. You should, follow your spiritual master's, instructions, your spiritual master's advice, as he or she has explained, told. So a person who has that kind of position, if he or she is unable to refrain his or her body, speech, and mind from the non-virtues, that will cause problem. That will cause harm to himself or herself, as well as to his or her disciples. And that first quality is very important. Mm-hmm. Và như vậy, dòng thứ nhất của đoạn kệ 45 ở trong kinh cúng dường bổn sư nói đến những phẩm hạnh về qua ba cửa ngõ thân, khẩu và ý của Đức Bổn Sư đã kiềm chế được từ tạo nên những điều bất thiện. Và điều này là những điều gì đó quan trọng, bởi vì trước tiên để mà trở thành một vị thầy về tâm linh của những đệ tử, những Phật tử, thì chính vị thầy đó, thân, khẩu và ý của vị thầy đó phải kiềm chế được những cái điều bất thiện từ phía của mình. Nếu mà vị đó không thể mà kiềm chế được những cái điều bất thiện tạo ra từ thân, khẩu và ý, thì không thể nào mà vị đó có thể hành xử là một vị thầy, một bậc thầy được. Bởi vì ở trong mật tông, khi chúng ta nói đến một bậc thầy, một bổn sư, thì vị đó gần như là có uy quyền, có thẩm quyền, ở trong một cái cương vị có uy quyền. Bởi vì trong giáo lý của mật tông nhấn mạnh đến, nói rằng là quý Phật tử hãy nên noi theo những lời chỉ giáo của bậc thầy của mình, những lời khuyên của bậc thầy của mình như được giải thích, đã được giảng dạy, vân vân. Và nếu một người mà gọi là vị thầy đó mà có cái thẩm quyền, uy quyền như vậy mà không có thể nào mà kiềm chế được thân, khẩu và ý của mình, thì người đó sẽ gây những hãm hại cho chính bản thân của họ, cũng như là gây những hãm hại cho những Phật tử, những đệ tử của mình. Và như vậy, phẩm hạnh đầu tiên này rất quan trọng. And as I mentioned, in the first line, the second quality, that is lochin, that means have a great compassion to his or her followers. If he or she who's
working as a spiritual master, doesn't have great compassion, then it is very, very difficult to work for his or her students, and that is a very common good qualities. Then the next one is then great patience, because when the followers need, explanations, need, the interpretations, need again and again, he or she, the teacher, must have the patience. Otherwise, again, it will fail to serve his or her followers. Then the next one is the honesty. If that quality, honesty, sincerity, tangbo, very, very important. Sincerity must be there if someone is going to work as a spiritual teacher. So to act as a spiritual teacher, particularly in this case, Vajrayana teacher, want to give initiation, want to give tantric vows, tantric teachings, he or she has a really, really big responsibility. Big responsibility. It is not good enough. Only know the rituals. Knowing rituals, how to perform the ritual is not that difficult. Not that difficult. Just saying the mantras or the meditation manual sadhanas is not that difficult. That is relatively easy. What is difficult to somebody work as a Vajrayana master, to have these qualities. And ourselves, us as a students, us as a followers, must know if I'm going to take this person as my Vajrayana teachers, whether he or she has those qualities or not. If not, this will cause problems, may cause problems to me as well as to himself or herself. And that is important. Như Thầy nhắc đến cho chúng ta phẩm hạnh thứ nhì, tất nhiên là hai chữ thứ ba và thứ 4 của trên dòng đoạn kệ 45 là chữ thứ 5 và thứ 6. Chúng ta nói đến chữ lô trên, thì lô trên là tâm đại bi, tâm từ bi rất là rộng lớn đối với những Phật tử, những đệ tử của mình. Nếu mà vị thầy về mật tông mà không có lòng từ bi thì thật khó để mà vị thầy đó có thể giúp ích, có thể chỉ dạy cho học trò của mình. Và kế đến thì chúng ta nói đến chữ Tsering là về lòng nhẫn nại, về sự nhẫn nhục hay là lòng nhẫn nại, sự kiên trì. Bởi vì học trò cũng có thể là cần những lời chỉ giáo hết lần này lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác. Và như vậy vị thầy đó phải có cái sự kiên nhẫn để mà giúp đỡ cho học trò của mình, chứ không phải chỉ là nói một lần là xong. Và chữ cuối cùng nói đến là chữ trăng, là trumble, có nghĩa là phải chân thật. Để mà là một vị thầy về mật tông thì vị thầy đó phải có cái tính chất là phải thành thật, phải chân thật, là một vị thầy để mà ban những lễ điểm đạo, để mà ban truyền những giáo lý. Đây là một trách nhiệm rất là lớn lao. Nếu mà chỉ thực hành những nghi lễ, những nghi quỹ thì không đủ. Bởi vì thực hành những nghi quỹ, nghi lễ là điều này không khó. Và chỉ để trì tụng những mật pháp, điều này cũng không có gì là khó. Và như vậy để
được có đầy đủ những phẩm hành của một bậc thầy về mật tông thì cần phải có những phẩm hành như vậy. Và từ phía chúng ta là những học trò, là những Phật tử, những đệ tử, chúng ta phải biết rất rõ là vị thầy đó có đầy đủ phẩm hạnh hay không. Nếu vị thầy đó không có đầy đủ phẩm hạnh thì sẽ gây hại đến không những là cho sự tu tập cho chính bản thân của chúng ta, mà cũng gây hại đến cho chính người mà chúng ta gọi là vị thầy đó. Và điều này quan trọng. Okay. Then in next line, this is in 4 lines. Next line, yodam gume ngakam Geshe yo yu. So yo yu. Yo in this case, yo, it means, deceiving your disciples in a particular way, particular way in the sense, though you have faults, you make mistakes, you have faults, but due to worrying, if my followers, if my students, if my disciples shows my knows or understand, sees my shortcomings, my faults, this may damage my reputation. This may damage some offering to come. So with that motivation of worrying about damaging your name, damaging something you material to gain, then you hide your mistakes, you hide your shortcomings. That is that's particular way to deceive your followers. And not having that, not doing that. They, if there are shortcomings, if there are mistakes, if there are, faults, not covering that due to worrying, that may damage your name, that may damage your, something, material gain. That's the first one. Both are, similar, but then the second one, you meba. It is really very much similar to the first one, but this one is straight way to attach to the material things. You gain material things. You gain, what you call the a reputation, good reputation. And because of that, you really, do something, to avoid mistakes and so on and so forth. These two are quite similar, but both are deceiving your disciples in that particular way. So not having that kind of behavior, not having that kind of mental attitude, not to conceal, not to hide one's own faults, mistakes, due to simply worry about damaging your reputations and so forth. And not having those two is one of the qualities. Và dòng thứ nhì nói đến vô tầng cư mề, thì vô ở đây trong trường hợp này vô qua nói đến sự lừa dối, sự lừa dối đối với những học trò, những đệ tử của mình trong một cái chiều hướng rằng là mặc dù là cái vị thầy đó có những lỗi lầm, có làm những cái lầm lỗi, nhưng mà vị thầy đó lo lắng là nếu mà học trò của mình thấy những cái thiếu sót của mình, thấy những lỗi lầm của mình, và điều này có thể hãm hại đến cái danh tiếng của mình hay đến những cái sự cúng dường cho mình. Và nếu mà lo lắng về cái sự hãm hại đến danh tiếng và những cái cúng dường cho mình và che giấu những điều này, thì cái cụ thể ở đây nói đến là
lừa dối những học trò của mình. Bởi vì nếu mà có những cái thiếu sót, những cái lỗi lầm thì không có nên che đậy, đặc biệt là về những cái về danh của mình và về những lợi lạc mà mình đã, về vật chất mà mình được thọ nhận. Và từ thứ hai nói đến là gương ở đây là cũng cái từ này cũng rất là giống như là cái từ thứ nhất là cái chữ từ vô, nhưng mà từ này nói thẳng đến là không nên nói đến cái lừa dối, mà nói để đạt được những cái vật chất, để đạt được cái danh mà cái vị thầy đó sẽ làm những cái điều đó. Và như vậy hai cái từ này cũng rất là giống nhau, và cả hai điều này đều để nói đến cái sự để mà che đậy, lừa dối những học trò. Và nếu không có làm những điều này thì không có che đậy, không có nên giấu, do chỉ lo lắng về danh tiếng của mình hay là về vật chất, những cái về vật chất mà mình sẽ được thọ nhận. Và nếu mà vị thầy đó không có hai điều này thì đây cũng là một những phẩm hạnh. Okay, then the next in that same line, yodang kume ngak tang ngak. Here it means Vajrayana. Gu, next one, gu means tantra. Sheva means understand, learn, knows the Vajrayana, tantra. What's the difference? These two, the gu literally it refers to the oral transmissions that you are given to your disciples, that you receive from the lineage masters, all the oral transmissions. That is good. Ngak is giving initiations, or all those activities. So to know, to understand, the Vajrayana and Tantra very well. Geshe. Và kế đến nga tầng cưu sề sen, thì nga ở đây là nói đến kim cang thừa, và cưu ở đây là nói đến mật thừa. Thì hai cái chữ này, cái sự khác biệt ở đây là chữ nga là chúng ta nói đến là khi mà thọ nhận những lễ điểm đạo hay những sự kiện liên quan đến lễ điểm đạo. Và cưu ở đây là nói đến thọ nhận những giáo lý khẩu truyền từ vị bổn sư của mình. Và như vậy vị bậc thầy về mật tông hay vị bổn sư của mình thì biết về kim cang thừa và mật thừa rất là bao rộng. So that is the second line. Then the third line, Tini Chusung Chidang Chekebe, Tini Chu. So there are other 10 qualities. That is such as learn, know how to give the initiations, know how to draw the mandalas, that is in a palace, and know how to perform the rituals, and so on and so forth. There are 10 qualities, Tini Chu. And then the Tini Chu Song Tidang Tiwa is drawing, writing, the deities and the deity mandalas. Chekeba, also very skillfully able to deliver, the mantras, ritual recitations, and what you call the explanations, have a very skillfully able to explain all those details of the mandalas, meditation manuals, instructions. So those are the qualities. Và kế đó dòng thứ ba chúng ta quan ở trang 37 của Kinh Cúng Dường Bổn Sư, nói đến tề nhị chu sùng. Tề nhị chu sùng ở đây là nói đến 10 phẩm hạnh. 10 phẩm hạnh
trong đây có nói đến ví dụ như là vị đó biết làm sao để giảng dạy, vị đó biết làm sao để vẽ mạng Đà La, vị đó biết làm sao để thực hành những nghi quỵ, vân vân. Và cái đó đến chữ triwa ở đây nói đến vẽ, vị đó có khả năng để vẽ đến hình vị Thiên Phật hay vẽ những mạng Đà La về Thiên Phật. Và đến Chekapa ở đây là vị đó có thể trì tụng những mật chú, vị đó có thể thực hành giải thích được, có khả năng để giải thích cho chúng ta những gì ở trong mạng Đà La, những gì ở trong lễ điểm đạo, những gì ở trong những mật pháp để mà cho chúng ta tu tập. So among those qualities which explain in these first three lines, the qualities which I have explained in the first two lines, these are very much mental qualities, qualifications that Vajrayana masters should have. The third line, which I just mentioned, these are the very much external, qualities, drawing the mandalas and knowing the rituals, skill to explain. These are the very much external qualities. They are also important, but most important qualities are what it mentioned in the first two lines. Và trong tất cả những phẩm hạnh mà đã giải thích ở trong 3 dòng này, 2 dòng đầu tiên hầu như nói đến phẩm hạnh về tâm ý của bậc thầy, về mật tông mà nên có. Và dòng thứ 3 nói đến những phẩm hạnh mà ở bên ngoài, bốn phẩm hạnh ở bên ngoài như là biết về mạng Đà La và có những thiện xảo để mà giải thích cho chúng ta cái sự tu tập, vân vân. Và những điều này cũng quan trọng, nhưng mà những gì quan trọng hơn là ở trong 2 dòng đầu tiên, những phẩm hạnh mà về tâm ý. So then the last line, Dorje, Zimbe, Zola, Soade, pay homage to those who are the main holder of the Vajra. Dorje is the Vajra, Zimba is holder, Vajra master, Vajra teacher, Zimba holder in the sense those who holds the Vajrayana teachings. Dorje Zimba. Zola, Zo, that means those principal, Vajrayana teachers who holds the Vajrayana teachings, I pay homage. So that is when we understand the qualities of the Vajrayana master. Here earlier we use our root guru. Then when we pay homage, paying respect will be very, very powerful. Very, very, very powerful in the sense there is a direct, strong connection to one's own root guru. If we don't understand the qualities of the root guru that he or she has, if the qualities are just simple things, saying, for example, he loves me, or he is very smiling, or he's very cute, or he has a lot of retinues, these are not really qualities that we should look at as a Vajrayana master. As a Vajrayana master, qualities that what just mentioned in this verse, that is what. Then we pay homage, we'll make good, very powerful homage. Và kế đến dòng cuối nói đến sự đảnh lễ, và dòng cuối nói đến sự đảnh lễ đến những vị thầy mà là những người gìn giữ giáo lý của mật tông.
Và như vậy hai chữ đầu là Roche là nói đến về kim cang hay mật tông. Jinpa ở đây là nói đến những người, những đấng đã gìn giữ, những đấng giữ giáo lý của mật thừa. Và Do ở đây là những vị chính, những là gom lại là những vị bậc thầy mà chính yếu mà gìn giữ giáo lý của mật thừa. Và ở đây là chúng ta thỉnh cầu hay chúng ta cũng đảnh lễ. Và khi chúng ta hiểu được về những phẩm hạnh của một vị thầy về mật tông, hay trước đây chúng ta gọi là đức bổn sư, và cái đó chúng ta đảnh lễ, điều này rất là đầy năng lực, rất là mãnh liệt, rất là đầy năng lực trong một chiều hướng là chúng ta có một cái sự giao tiếp rất là mạnh với đức bổn sư của mình. Nếu chúng ta không hiểu về những phẩm hạnh của một vị thầy về mật tông, mà thí dụ như chúng ta có thể nói tại vì vị thầy đó thương tôi, hay vị thầy đó cười với tôi, hay vị thầy đó thậm chí dễ thương quá, hay vị thầy đó có nhiều những đệ tử quá, vân vân. Những lý do này không phải là những lý do chủ yếu, mà là để chúng ta phải thấu hiểu được những phẩm hạnh của bậc thầy về mật tông, và cái đó chúng ta đảnh lễ. So a person or the persons who have those qualities we just mentioned in that verse, then if we receive initiations, instructions, oral transmissions, then if we see he or she as my root guru, it will work. It will work. Then in that way, as in His Holiness in the note says, therefore, if you wish to combine Avalokiteshvara, the meditational deity of compassion with your own root guru. So combining the meditational deity and one's own root guru should have those qualities. Then combine in our meditation later that we are going to read in the meditation manual, to seeing these two are inseparable, one's own root guru and the meditational deity, in this case Avalokiteshvara, are inseparable, need to meditate in that nature, then it will work. It will work. Otherwise, difficult. Very, very difficult. If we have doubts, if we have suspicions, if we are not very sure, then that person has all those good qualities or not. Then if we try to combine that person and in this case Avalokiteshvara as a one entity, very difficult to have that kind of gut feeling. Need to combine in the meditation. To combine that, we need to have from our gut that feeling that this person have all those qualities. Và như vậy, một bậc thầy hay những bậc thầy mà có những phẩm hạnh như vậy, cái đó khi chúng ta thọ nhận những lời điểm đạo hay những giáo lý từ các ngài, và nếu mà chúng ta thấy ngài là đức bổn sư của mình, thì điều đó nó sẽ được thực hiện. Như Đức Đạt Lạc Ma nói ở trong bài kệ mật pháp mà chúng ta học, nếu quý vị muốn ước mong, muốn kết hợp Đức Quan Thế Âm là vị Thiên Phật của lòng từ bi và vị bổn sư của mình, thì cái đó, sự kết hợp này thì chúng ta nên hiểu những phẩm hạnh của vị thầy của mình. Và cái đó, sự kết hợp mà sự bất phân kết hợp giữa Đức Quan Thế Âm và vị bổn sư của mình, chúng ta thiền quán đang ở trong cái bản chất như vậy thì nó sẽ được thực hiện. Nếu không thì thật là khó. Nếu chúng ta vẫn còn nghi ngờ đến bậc thầy đó, chúng ta không có đảm bảo rằng bậc thầy đó có đầy đủ những phẩm hạnh hay không. Và nếu mà chúng ta cố gắng để mà kết hợp giữa Đức Quan Thế Âm và
bậc thầy đó thì thật là một điều khó khăn. Và như vậy, để mà kết hợp bất phân giữa Đức Quan Thế Âm và với bậc Đức Bổn Sư của mình thì phải chính từ, thầy dùng chữ gốc là từ trong thiệt, trong bụng, trong ruột của mình, chúng ta phải tin tưởng rằng là Đức Bổn Sư có đầy đủ tất cả những phẩm hạnh. Oh yeah. Now then the the note it says, first gathered fine offerings in a suitable place, sitting on a comfortable seat in a specific, specially virtuous state of mind. So these are talking about really the physical preparation. You know, not really we should have like a shrine, like all those offerings. If the conditions are there, then yes, it is nice to have a image of Buddha, nice to have one's own meditational deity, in this case Avalokiteshvara, nice to have one's own Guru's photo, but these are not something indispensable. These are very much mental, So here that's gathered fine offerings in a suitable place, then sitting on a comfortable seat. So because maybe half an hour, 45 minutes, going to sit somewhere to follow the meditation manual, to visualize, to meditate, and to recite, then it is good to have a comfortable place, to your body, to have a good posture, to have a good sitting place, right sitting place. So that is what here. And then, with that, one's own, the motivation, as we did beginning of this class, really set the virtuous motivation. That is the part of the one part of the preparation. And then it says, take refuge, generate an enlightened motive of the awakened mind, that is bodhicitta, and meditate on the four immeasurable thoughts. So these are not printed or not written in the original Tibetan text when His Holiness, wrote this text. It is also some part like that kind of tradition, because assuming these are, taking refuge, generating bodhicitta, meditation on the four immeasurables, these are the very common preliminary practice. People who do this, they all know. So quite often that part is not, detailedly written when some masters write that. And here His Holiness has done that and just put in a note. Mm-hmm. Và kế tiếp ở trong phần chú thích cũng nói rằng là Đức Đạt Lai Lạt Ma nói thì kế đến chúng ta chuẩn bị một nơi chốn thích hợp, dâng phẩm vật cúng dường, vân vân, ngồi trên bồ đoàn thích hợp với thiện tâm đặc biệt, trước tiên hành trì quy y, phát tâm bồ đề, 4 tâm vô lượng. Thì đây là những cái sự chuẩn bị về phần thể xác. Điều này chúng ta không cần phải có những cái cúng dường, nhiều loại cúng dường, mà chỉ là tượng trưng. Và nếu những cái điều kiện thuận tiện thì chúng ta cũng có một ảnh tượng của Đức Quan Thế Âm, hay là một cái hình của Đức Bổn Sư, vân vân. Nhưng mà điều này cũng không có, chúng ta không có thể thay thế được, vì đây là những điều mà về phần tâm ý. Và kế đến tìm một nơi chốn thích hợp để ngồi, bởi vì chúng ta ngồi trong vòng 30-45 phút mà để theo dõi thực hành mật pháp, để thiền quán, để trì tụng vân vân, thì là điều tốt để chúng ta có một nơi thoải mái để mà ngồi và có một cái tư thế đúng.
Và với những điều như vậy thì từ chính động cơ của chúng ta để tu tập thì là những động cơ thiền, và đó là một phần của cái sự chuẩn bị. Và kế đến là chúng ta quy y nơi Tam Bảo, và cũng như khai triển Bồ Đề Tâm và trì tụng tứ vô lượng tâm. Mặc dù cái phần quy y và tứ lô vô lượng tâm và khai triển Bồ Đề Tâm không được in ở trong cái quyển gốc mà Đức Đạt Lai Ma đã soạn thảo, bởi vì theo truyền thống đã giả sử rằng là những cái sự tu tập mà phổ thông thường này, những người mà đã tu tập như vậy thì đã biết tất cả những về sự quy y, khai triển Bồ Đề Tâm cũng như trì tụng tứ vô lượng tâm, và như vậy ở trong bản gốc thì không có bao gồm điều này, thì giả sử rằng chúng ta đã biết điều này. But in the current text in English, I have added refuge, generating bodhicitta for immeasurable thoughts. These lines are I added just to benefit to the newcomers. So next week we will read from here. Và trong quyển mật pháp mà quý vị có, thầy đã thêm vào về những câu kệ để quy y ở nơi Tam Bảo, khai triển Bồ Đề Tâm cũng như tứ vô lượng tâm, để đem lại lợi lạc cho những người sơ cơ, những Phật tử mới tu tập. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết ở nơi đây kỳ tới. Oh yeah. So now today we will leave it from here, and we will do now what's called the 21 Tara prayers and the long life and the dedication. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ quý vị hãy cùng trì tụng tán thán 21 vị hóa thân đức độ mẫu, cũng như trì tụng trường thọ và trì tụng hồi hướng. Om Geshe ma pama drama da cha se chanze drama nyoma pa chene keje lo da da chỉ để xung quanh chuyện gì sẽ khai sở cho hoa lên này cho chọn giới đông cái đạo hoa cái thằng hoa dân này chỉ về sẽ là cảm mà đông đạo sau qua nằm chỉ ra đồ chế về ra bà ra chọn giới xem cho nên cái bên mẹ chọn này nằm bà ra cái chọn bà chuyên đưa các đồ sẽ sở bà xăm đến chữ niệm chọn giới thể hiện sẽ về chỗ đó Thầy nằm bà ra giáo hóa trường mà lừa phá rồi chứng bỏ thổ giáo về xây dựng sinh đồ tên chọn giới tu ta ra hông yi kê đưa đảng cho đảng nằm bà khăn chỉ để đồng bộ sát kiến nên để đưa bà mẹ bà gửi bà chọn giới gia chế mẹ bà chẳng long là nó tổ quan chủ trường chúng bộ rồi là chế xa nằm Như chuyện so chế đưa nè đưa chẳng chế 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 cha đăng phê chế phá rô chô cô rạp đồ chông yêu gông yun gia sạc kê nè mẹ bà rô chô bà xin đồ bà rà chẳng chế tu rê chế bà chên bồ đối kì phá ô nà bà rà chông chư chế xén nè trông nhé tên chế cháu tham chế mà lưu sơ chẳng chế quân chô xông chế cha chế Seme toga nambara jen, malu choje polo jen, rangi ueje sonam tu, chanze rato gawa che, ujen ueje chanwa pe, sheba rapshe doda ra, doda jiden wando se, chanze sashi kyongwe cho, tamje goba nema ni, tonye yewa yege honge, Pumba Tamje number to Chanze Dawe Dumbu Jamba Tamje Shinto Para Ebe Tune Ban Tabar Shinto Ravase Chanze Gebe Tama Me Barwe Chenwe Wine Eja Yungu Gune Ko Dai Pune Nambara Chong Chanze Sashi Mola Cha
thế giới như trên sắp địa hồng cho nhẹ trên dây ý kế hồng đừng bỏ đừng bỏ nắm nê kế chẳng dễ để mà kế mà xì nhang em để xin chú so ông ta yang ta đến điều qua chân bộ cho bà nhé chẳng dễ quân nè qua đâu cả trái lưỡi nè nằm bà kế ý kế chú về ngàn nè điều qua hông lệ cho mà nhé chẳng dễ tôi để sáng nè ta không kế nằm về sa bên nhé để ra mình ta ra tan về chỉ để sống na yêu anh chẳng dễ phải xoay na để ta ta trên chán na ta ra như chơi phải gì đưa nào mà lựa bán sẽ chẳng dễ phải cho năm dễ ta đàn niệm chỉ của nè của cha có gì giờ ta mình làm nghe ba sẽ chẳng dễ như mà tao gì chỉ nhẹ bỏ lại rồi sẽ hà ra như chơi tu ta ra xin đồ thảo về điểm này sẽ chẳng dễ thì nhẹ sống năm cái chỉ về tu ta đã đến từ đó là như chơi cho trong bỏ tôi để làm cho nhẹ sau này ngoài chơi tôi bỏ để chẳng dễ ôn nhẹ Kare rave kore shenvan Pendan dewa malu dove Kere sewa tenze jaso yi Shabe sede pato tenjoro Chanjo semcho rinpo che, ma che pa na ma che jo che pa nyam pa me pa, kone kondo pe wa shu. Oh yeah, thank you very much. Chúc chế năng Rinpoche ạ. Thank Okay. you, Rinpoche. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you, Rinpoche. Good night. Good day. Good night.